Cuando las luces del salón se encendían por primera vez al caer la tarde, ellas ya estaban preparadas. No porque quisieran, sino porque no tenían otra opción. La historia oficial del Salvaje Oeste prefiere recordar a los vaqueros con sus rifles, a los sheriffs con sus estrellas y a los forajidos con sus recompensas. Pero hay una parte de esa historia que pocos cuentan. Es la historia de las mujeres que bajaban las escaleras de aquellos locales de madera con una sonrisa pintada en los labios y una tristeza enorme escondida en los ojos. Para entender lo que realmente significaba ser una de ellas, hay que viajar mentalmente a pueblos como Dodge City, Tombstone o Deadwood. No eran ciudades como las de ahora, eran apenas un puñado de construcciones de madera perdidas en medio de la nada, rodeadas de polvo y desierto. Y en esos pueblos, los hombres llegaban a montones, llegaban solos, con hambre de todo, con dinero fácil en los bolsillos después de meses de trabajo duro, en las minas o en los largos recorridos del ganado. Los dueños de los salones lo sabían. Sabían que un hombre solo, con whisky en la mano y semanas sin ver a una mujer, era un cliente dispuesto a gastar todo lo que tenía. Por eso necesitaban a las chicas. Las necesitaban para servir las bebidas, para bailar con los parroquianos, para reírse de sus chistes malos y para hacerles creer que por unas monedas podían comprar un poco de compañía. Pero esas chicas no llegaban allí porque fuera su sueño desde pequeñas. Llegaban empujadas por la vida. Muchas eran huérfanas que habían perdido a sus padres en la guerra civil que había terminado hacía poco. Otras eran viudas que se habían quedado solas y sin un peso, porque en aquellos años una mujer sola no podía conseguir trabajo en ningún lado que no fuera ese. También llegaban inmigrantes recién desembarcadas de barcos venidos de Irlanda, de Alemania o de México. Mujeres que no hablaban inglés, que no conocían a nadie y que caían fácilmente en las redes de los dueños de los salones. Cuando una mujer entraba a trabajar a un salón, lo primero que perdía era su nombre. Las llamaban Lily la Rosa, Fanny la del Oeste, Carmela la Mexicana. Nombres inventados que sonaban bonitos, pero que en realidad servían para borrar su pasado, para que nadie pudiera encontrarlas, para que nadie las recordara como lo que habían sido antes. Alguien les conseguía un vestido llamativo de esos de colores brillantes y telas baratas, y las subían a ese pequeño escenario donde comenzaba su nueva vida. Y esa vida era agotadora. Trabajaban desde que caía la noche hasta que el sol volvía a salir. Y no era solo trabajo físico, era también trabajo emocional. Tenían que soportar a hombres borrachos que las agarraban sin permiso, que les gritaban cosas obscenas, que se enfadaban si no les hacían caso. Tenían que reírse de sus bromas, aunque no tuvieran gracia. Tenían que escuchar sus historias aburridas una y otra vez. Tenían que hacérselas interesadas, aunque por dentro solo quisieran que las dejaran en paz. El dinero que ganaban no era realmente suyo. Los dueños de los salones tenían una forma muy lista de mantenerlas siempre atrapadas. Les cobraban por el vestido que llevaban puesto, por la habitación donde dormían, por la comida que comían, por las velas que usaban para alumbrarse. Siempre había alguna deuda nueva que pagar, y cuando lograban pagar una, ya tenían otra esperándolas. Era como estar en una cárcel, pero sin rejas visibles. Las enfermedades eran otro problema enorme. En aquellos tiempos no había medicinas como ahora, y las condiciones de higiene eran pésimas. Muchas de esas mujeres terminaban enfermando de gravedad, y cuando eso pasaba, el dueño del salón no pagaba ningún médico. Simplemente las echaba a la calle como si fueran un mueble roto. Si tenían suerte, alguna compañera las escondía y las cuidaba en secreto. Pero la mayoría terminaba muriendo solas en algún callejón,
y las enterraban en fosas sin nombre en las afueras del pueblo. La violencia era algo cotidiano. Los hombres que llegaban al salón solían andar armados y con el alcohol encima. Cualquier discusión podía terminar en tiros. Y ellas, que estaban justo en medio, recibían golpes, empujones, a veces balas perdidas. Si una de ellas moría en una pelea, nadie preguntaba nada. No había investigación, no había justicia. Para la ley de aquellos pueblos, una mujer de salón no merecía que se molestaran en buscar a su asesino. De vez en cuando, alguna lograba destacar. Es el caso de mujeres como Calamity Jane, que se volvió famosa por su forma de vivir. Pero Calamity Jane no era una mujer feliz. Para sobrevivir en ese mundo de hombres, tuvo que volverse más dura que ellos. Bebía como ellos, peleaba como ellos, maldecía como ellos, y aún así terminó sus días sola, alcoholizada y pobre, actuando en ferias donde la gente pagaba por ver a la mujer que había sido leyenda. Otra fue la conocida como Madame Mustache, una mujer que llegó a tener su propio negocio. Durante años juntó dinero, administró bien sus cuentas y se hizo respetar, pero cuando envejeció, cuando ya no era la mujer joven y atractiva que había sido, la sociedad le dio la espalda. Perdió todo su dinero, perdió su lugar, y un día la encontraron muerta a la orilla de un río. Se había quitado la vida porque no soportaba más la soledad y el desprecio de los demás. Y es que esa era otra parte de la tragedia. Aunque lograran salir de ese mundo, aunque consiguieran ahorrar algo de dinero, la sociedad nunca las aceptaba del todo. Eran mujeres marcadas. Si intentaban ir a la iglesia, las señoras decentes se cambiaban de banco para no sentarse cerca de ellas. Si querían alquilar una habitación en una casa respetable, las dueñas les cerraban la puerta en la cara. Y si tenían hijos, esos niños crecían sabiendo que su madre era diferente, que los demás niños no debían jugar con ellos. Con el paso de los secos, el host fue cambiando. Llegaron más familias, llegaron las escuelas, llegaron las iglesias. Los pueblos crecieron y se volvieron ciudades. Y en esas ciudades nuevas ya no había lugar para las viejas chicas del salón. Las que pudieron se fueron a lugares más grandes como San Francisco, Olvidadas en barrios donde nadie las conoce. Las que no se quedaron allí, convertidas en mujeres viejas que caminaban solas por las calles, mirando con tristeza como todo cambiaba a su alrededor, sin que ellas pudieran formar parte de ese cambio. El sin después las pinta como mujeres alegres, como contentas felices que alegraban las noches del oeste con sus conchones. Pero esa imagen es una mentira bonita que inventaron para no mostrar la verdad. La verdad es que eran mujeres atrapadas en un mundo que no les daba opciones. Mujeres que hicieron lo único que podían. Para sobrevivir en una época donde nesa mujer y pobre era casi una condena de por vida. Hoy, cuando caminamos por esas ciudades que antes fueron pueblos del oeste, no hay placas que recuerden a esas mujeres, no hay estatuas, no hay museos dedicados a ellas. Sus nombres se perdieron en el polvo, igual que sus cuerpos se perdieron en fosas comunes. Pero vale la pena recordarlas, vale la pena pensar en ellas cuando alguien habla del Salvaje Oeste. Porque ellas también estuvieron allí. Ellas también vivieron esa época. Y aunque nadie les haya hecho justicia, su historia merece contada. Si hay algo que la mayoría de la gente desconoce como era exactamente un día normal en la vida de una de estas mujeres. Las películas muestran siempre la noche, las luces, la música. Pero nunca cuentan lo que pasaba cuando el salón cerraba sus puertas. Y los hombres borrachos se van a dormir. Esa parte de la historia es quizás la más triste de todas. Pero una chica de salón. El día comenzaba cuando el sol ya estaba alto.
dormian pocas horas, siempre incómodas, siempre alerta. La mayoría vivía en pequeños cuartos dentro del mismo salón o en casas choconas, que alquilaban los dueños de los negocios. Eran habitaciones pequeñas, sin ventanas en muchos casos, con apenas una cama de madera y una palangana con agua para lavarse. No había privacidad, no había descanso de verdad. Al despertar, lo primero que tenían que hacer era prepararse para la noche siguiente. Y eso significaba horas de trabajo invisible que nadie veía. Tenían que lavar sus vestidos a mano, porque no había otra forma de hacerlo. Tenían que remendar la ropa, coser los botones que se habían soltado la noche anterior, arreglar los encajes que algún cliente borracho había roto de un tirón. Los vestidos eran su herramienta de trabajo, y si estaban rotos o sucios, no podían trabajar. También tenían que arreglarse ellas mismas. En una época sin electricidad en la mayoría de los pueblos, sin agua caliente, sin los productos que hoy tenemos, arreglarse era una tarea difícil. Se peinaban como podían, se pintaban los labios con tintes caseros que muchas veces les hacían daño. Se colocaban esos cosas tan apretados que apenas los dejaban respirar. Pero que la moda de entonces exigía. Todo para parecer atractivas. Todo para que los hombres quisieran acercarse a ellas. Cuando caía la tarde, comenzaba la verdadera jornada. Los salones se llenaban de hombres que llegaban con ganas de diversión barata. Y allí estaban ellas, siempre sonrientes, siempre dispuestas. Pero esa sonrisa era lo más agitada de todo. Porque no era una sonrisa de verdad. Era una sonrisa de trabajo. Una sonrisa que tenían que mantener aunque por dentro estuvieran tristes, aunque estuvieran enfermos, aunque hubieran recibido malas noticias. Su trabajo principal era hacer que los hombres gastaran dinero. Y para eso tenían técnicas que aprendían con la experiencia. Una de las más comunes era lo del champán falso. En muchos salones servían una bebida que parecía champán pero que en realidad era té con gas. Y un poco de alcohol barato. Lo vendían carísimo. Y las chicas tenían la misión de convencer a los clientes de que invitaran a esa bebida. Por cada botella que lograban vender, ganaban una pequeña comisión. Pero el dugo se lavaba casi todo el dinero. También tenían que bailar. Pero no era un baile elegante como el que se ve en las películas. Era un baile pagadas a hombres que muchas veces apostaban a soda y a whisky. Que los apretaban demasiado. Que aprovechaban cualquier movimiento para tocar donde no debían. Y ellas tenían que aguantar. Tenían que seguir sonriendo, porque si se quedaban, el cliente se enfadaba y el dugo los castigaba. Y luego estaba lo más duro. Lo que nadie quería contar pero que todo el mundo sabía. Muchas de esas mujeres no tenían más remedio que acostarse con los clientes. No era algo que quisieran hacer, pero era la única forma de ganar dinero de verdad. Los dugos los prisionaban, los obligaban, los endeudaban hasta que no les quedaba otra salida. Y hoy comenzaba un infierno aún peor. Porque los hombres que pagaban por eso no solían ser amables. Llegaban borrachos, llegaban brutos. Llegaban con ganas de desquitarse con alguna de todas sus frustraciones. Los golpeaban, los insultaban, los trataban como si fueran objetos. Y ellos no podían defenderse. Porque si lo hacían, el dugo los echaba y se quedaban en la calle sin nada. Las enfermedades venéreas eran otro problema enorme. No había protección como la de ahora. No había tratamientos efectivos. Cuando una mujer se contagiaba de sífilis, por ejemplo, empezaba un camino, sin retorno. Al principio eran solo síntomas leves, pero con el tiempo la enfermedad avanzaba y comenzaba a afectar la cabeza, a volverla loca, a destruir el cuerpo.
Y cuando eso pasaba, el dugo del salón yo no lo quería cerca. La echaban a la calle para que muriera don fuera. Algunos intentaban esconder su enfermedad el mayor tiempo posible. Sapientaban más la cara para tapar los marcos, sonrían más para que nadie notara su dolor, trabajaban hasta caer desplomados. Pero al final siempre llegaba el momento en que yo no podían más. Y entonces desaparecían, y nadie volvía a preguntar por ellas. Otra cosa que pocos saben es que muchas de estas mujeres tenían hijos. Algunos habían nacido antes de llegar al salón, otros habían llegado después, fruto de relaciones con clientes o con algún hombre del pueblo. Pero tener un hijo siendo chica de salón era casi imposible. No había con quien darlos mientras trabajaban. No había escuelas que los aceptaran. No había forma de criarlos en ese ambiente. Algunos escondían a sus hijos en los cuartos traseros, tapándoles la boca para que no lloraran mientras ellos trabajaban. Otros pagaban a familias pobres para que los cuidaran, aunque casi nunca tenían dinero suficiente. Y muchos simplemente los perdían. Se los quitaban los autoridades, se los llevaban a orfanatos, o los entregaban porque no podían verlos sufrir en ese infierno. Los que lograban mantener a sus hijos cerca vivían con un miedo constante. Miedo a que alguien les hiciera daño, miedo a que crecieran y se avergonzaran de ellos, miedo a que algún día los separaran. Y casi siempre, ese miedo se hace realidad. Con el paso de los secos, cuando una mujer envejecía y ya no servía para el trabajo, comenzaba el verdadero drama. Porque en esos pueblos no había jubilación, no había ayuda, no había nada. Los mujeres mayas simplemente dejaban de ser útiles y pasaban a ser un estorbo. Algunos intentaban ahorrar para su vejez, pero era casi imposible. Entre lo que les cobraban los dugos y lo poco que ganaban, nunca lograban juntar nada. Otros buscaban hombres que los mantuvieran, pero esos hombres solían abandonarlos cuando encontraban a alguien más joven. Y los que no tenían a nadie terminaban en la calle, pidiendo limosna o muriéndose de hambre. Había cosas de mujeres que, al verse viejas y solas, se volvían a los salones pero ya no como chicas, sino como lavanderas o cocineras. Aceptaban cualquier trabajo con tal de no terminar en la calle. Pero incluso esos trabajos eran difíciles de conseguir, porque siempre había alguien más joven dispuesto a hacerlo. La soledad era quizás lo que más duro de sus historias. Muchas de ellas habían llegado al oeste, con la esperanza de encontrar una vida mejor. Habían dejado otras familias, habían dejado otros países, habían dejado otros sueños. Y al final se encontraban solas en un pueblo perdido, rodeadas de hombres que solo los querían para una noche y de jugos que solo los querían para ganar dinero. Cuando una de estas mujeres moría, nadie lloraba por ellas. Nadie escribía su nombre en un periódico. Nadie le ponía una lápida con su nombre verdadero. Los enterraban en los afueras del pueblo, en terrenos sin marcar, junto a otras mujeres que habían querido la misma suerte. Y con el tiempo, ni siquiera esos lugares se recordaban. Las tumbas desaparecían, el polvo los cubría, y la historia los olvidaba. Pero antes de desaparecer, muchas de ellas dejaron pequeños rastros de su paso por este mundo. Cartas que escribían a sus familias y que nunca enviaban. Porque daban vergüenza contra lo que habían sido. Diarios donde anotaban sus pensamientos más íntimos, sus miedos, sus pocas alegrías. Fotografías amarillas donde aparecen vestidas de fiesta pero con los ojos tristes, mirando a la cámara como si pidieran ayuda. En esas fotografías se nota algo que los palabras no pueden explicar. Se nota el cansancio en sus rostros, la dureza de sus miradas, la falta de esperanza.
Por mucho que sonrieran para la foto, sus ojos delataban la verdad. Eran muchas que habían visto demasiado, que habían sufrido demasiado, que habían pedido demasiado. Y sin embargo, hoy estaban, aguantando día tras día, noche tras noche, bajando esas escaleras con el vestido brillante y la cara pintada, contando canciones que no sentían, bailando con hombres que no respetaban, sonriendo cuando tenían ganas de llorar. Esa capacidad de aguantar es quizás lo que más debería admirarse de ellas, no porque tuvieran otra opción, sino porque a pesar de no tener opciones, a pesar de estar atrapadas, a pesar de vivir en un mundo que los despreciaba, seguían adelante, seguían viviendo como podían, seguían existiendo aunque nadie quisiera verlas. Hoy, cuando la gente piensa en el Salvaje Oeste, piensa en libertad, en aventura, en horizontes abiertos, pero para ellas, el oeste fue todo lo contrario. Fue una cárcel sin rojos, fue una vida sin salida, fue un sueño que nunca se cumplió. Y aunque nadie les haya hecho justicia, aunque nadie haya contado bien su historia, vale la pena detenerse un momento a pensar en ellas. Vale la pena recordar que estuvieron ahí, que existieron, que sufrieron. Vale la pena darles, aunque sea con el recuerdo, un poco de la dignidad que la vida les nega. Entre todas las muchas que vivieron esta realidad, hubo algunas que lograron algo que parece imposible. Muchas que pasaron de esa parte del espectáculo a sedugas del negocio. Pero incluso esas historias de éxito escondían un precio muy alto. La más famosa de todas fue Martha Jane Canary. Aunque todo el mundo lo conoce por otro nombre, Calamity Jane. La leyenda dice que Calamity Jane fue una exploradora valiente, una mujer que peleaba junto a los hombres, que montaba a caballo mayor que nadie y que disparaba con una puntería increíble. Pero la verdad de su vida fue mucho más triste que esa imagen bonita que pintaron después. Martha Jane llega al mundo en 1852 en un pueblo de Missouri. Su familia era pobre y numerosa. Cuando ella era solo una niña, sus padres murieron y tuvo que hacerse cargo de sus hermanos pequeños. Para mantenerlos, empezó a hacer trabajos que normalmente hacen los hombres. Aprendía a montar, a cazar, a valerse por sí misma. Pero también aprendía a beber, que era lo único que muchos hombres hacen para olvidar sus penas. Cuando llega al oeste, a lugares como Deadwood, descubrió que para una mujer sola las opciones eran muy pocas. Podía ser esposa de alguien, podía ser monja, o podía ser mujer de salón. Ella eligió lo último, pero a su manera. No se dedicó a bailar ni a servir copas. Se convirtió en una clienta más. Vivía en las barras, jugaba a las cartas, discutía con los vaqueros. Y para sobrevivir, también trabajaba lavando suministros, cuidando enfermos, haciendo lo que hiciera falta. La gente la recuerda como una mujer ruda, vestida como hombre, con un látigo en la mano, y maldiciones en la boca. Pero pocos saben que también tuvo un lado tierno. Durante una epidemia de viruela en Deadwood, ella cuidó a los enfermos sin importar el peligro. Arriesga su vida por gente que después ni siquiera le dio las gracias. Tuvo una hija, aunque siempre escondía es hecho. La niña creció lejos de ella, en un convento, para que no tuviera que cargar con la vergüenza de tener una madre como ella. Esto le di no poder creer a su hija, la acompañó hasta el final. Con los secos, Calamity Jane se convirtió en una atracción. Se unió a los espectáculos del Salvaje Oeste. Esos shows donde la gente pagaba por ver a los verdaderos pistoleros y vaqueros. Pero yo no era la mujer fuerte de antes. El alcohol la había destruido. Su cuerpo no aguantaba, su mente tampoco. La gente la contrataba porque su nombre vendía entradas,
po la trataban como un objeto más. Murió en 1903, a los 51 años, sola en una habitación de hotel. Dicen que sus últimas palabras fueron para pedir que la enterraran junto al hombre que había amado. El famoso pistolero Wild Bill Hickok. Pero Wild Bill nunca la había visto como algo más que una amiga borracha. Aun así, sus deseos se cumplieron. Hoy sus cuerpos descansan cerca, en el mismo cementerio de Deadwood. Otra mujer que logró destacar fue la conocida como Madame Mustache. Su verdadero nombre era Eleonora Dumont. Y había llegado de Francia con la esperanza de hacer fortuna en América. Era elegante, educada. Hablaba varios idiomas. Nada que ver con las mujeres rústicas del oeste. Eleonora se dedicó al póker. Y no era una jugadora cualquiera. Era tan buena que los hombres podían contra ella una y otra vez. Pero en aquellos tiempos, que una mujer le ganara a un hombre en algo era un insulto. Por eso le pusieron ese apodo tan cruel, Madame Mustache o Segora Bigot. Se burlaban de ella, dicen que para ganar así tenía que ser más hombre que mujer. Ella ignoraba los burlas y siguió jugando. Con el tiempo juntó suficiente dinero para abrir su propio salón en California. Era dua de su vida, dua de su negocio, algo que muy pocas mujeres podían desear en ese entonces. Pero la sociedad no se lo perdonaba. Las mujeres decentes no se acercaban a ella. Los hombres la respetaban pero no la querían. Y con los años, la soledad se fue haciendo más grande. El negocio empezó a ir mal. Llegaron tiempos difíciles y ella ya no era joven. Perdió su salón, perdió sus ahorros, perdió todo. Una noche de septiembre de 1879, la encontraron muerta en un camino cerca de un pueblo minero. Se había quitado la vida con veneno. No soportaba más la idea de volver a ser una mujer pobre y sola. Luego está la historia de Pearl Hart, una mujer que eligió un camino diferente para escapar de su destino. Pearl era una chica educada, de buena familia, pero se casó con un hombre que la maltrataba. Haya de él, intentó trabajar honradamente, pero no encontraba trabajo en ningún lado. Los únicos trabajos que le ofrecían eran en los salones. Desesperada, sin dinero y sin salida. Pearl hizo algo que ninguna mujer había hecho antes. Junto a un hombre, asaltó una diligencia. Fue el primer truco hecho por una mujer en el oeste. Lavaba el pelo corto, vestía ropa de hombre. Y apuntó con su rifle a los pasajeros para quitarles el dinero. La atraparon. Claro, no era una ladrona profesional, era una mujer desesperada. Pero cuando la llevaron a juicio, su historia conmovió a muchos. Dijo que solo quería dinero para volver a ver a su madre enferma. Dijo que el oeste no daba oportunidades a las mujeres. Dijo la verdad. El juicio fue famoso en todo el país. Los periódicos hablaban de ella, la llamaban la bandolera. Pero al final, la ley no tuvo piedad. La condenaron a prisión. Solía ecos después, pero su vida ya no fue la misma. Desapareció de la historia. Y nadie sabe con certeza que fue de ella. También están los casos de mujeres que ni siquiera daban nombre. Mujeres que por un tiempo lograron tener su propio negocio, su propio salón, su propia clientela. Eran las llamadas madames, las dugas de los bordeles más lujosos. Algunas llegaron a ser muy ricas, a tener propiedades, a influir en la política local. Pero incluso ellas vivían con miedo. Miedo a que llegara una nueva ley y los tirara todo. Miedo a que un cliente poderoso se infodara y los arruinara. Miedo a que la edad los alcanzara y se quedaran solas. Porque tuvieran dinero, nunca eran aceptadas en la alta sociedad. Las señoras ricas no los invitaban a sus fiestas.
Los hombres que los visitaban de noche los ignoraban de día. Siempre estaban al margen, siempre en esa frontera entre sus respetados y sus despreciados. Una de ellas fumaticilks, que liga tiene varios negocios en Denver. Durante ellos fue la reina de la noche en esa ciudad, pero cuando envejeció, cuando los leyes cambiaron y cerraron su mundo, terminó pidiendo una pensión al gobierno para poder sobrevivir. Toda una reina del oeste, reducida a pedir limosna al Estado. Otra fue Jenny Rogers, dua del burdel más famoso de Denver. Era una mujer de negocios inteligente, que trataba bien a sus empleados, y les daba mayores condiciones que otros dugos. Pero cuando murió, todo lo que había construido se desmoronó. Sus propiedades pasaron a manos de hombres, su nombre se borró de los registros. Y hoy apenas se queda memoria de ella. Lo que todas estas mujeres tienen en común es que pagaron un precio muy alto por su independencia. En un mundo donde los mujeres debían ser sumisas y calladas, ellas se atrevieron a ser dueñas de su destino. Y por eso la sociedad los castigó. Los castigó con la soledad, con el desprecio, con el olvido. Por cada mujer que logra destacar, hubo cientos que ni siquiera tuvieron esa oportunidad. Muchas unánimas que trabajaron noche tras noche, que aguantaron golpes y humillaciones, que vieron morir a sus compañeros sin poder hacer nada. Muchas que un día llegaron al oeste llenas de sueños, y terminaron enredadas en fosas sin nombre. Pero también hubo algo más. Hubo solidaridad entre ellas. En esos cuartos pequeños, en los horas muertas de la madrugada, se contaban sus historias. Se prestaban ropa cuando alguien no tenía. Se cuidaban los hijos cuando alguien estaba enferma. Se avisaban cuando llegaba un cliente peligroso. Formaban una familia improvisada, la única familia que muchos tenían. En los diarios que algunos de eran escritos, saben esas pequeñas muestras de carico. Una entrada que dice ayuda Rosie Pork tenía. Fiba. Otra que dice María me prestó su vestido azul para la fiesta. Pequeñas cosas, casi invisibles, que demuestran que en medio de tanto sufrimiento, todavía quedaba espacio para la bondad. Y también había sueños de salir de allí, de tener una cosa pequeña en algún lado, de tener una familia de verdad, de que alguien los quisiera sin paga. Sueños que casi nunca se cumplían, pero que los ayudaban a seguir adelante un día más. Porque eso es lo que más impresiona de estas mujeres, que a pesar de todo, a pesar de los peligros, a pesar de las enfermedades, a pesar del desprecio, a pesar de la soledad, siguen vivas. Siguen bajando esas escaleras cada noche con el vestido puesto y la sonrisa pintada. Siguen aguantando. Siguen existiendo. Y aunque la historia oficial los haya olvidado, aunque el cine los haya convertido en personajes alegres y sin problemas, la verdad es que fueron mujeres de carne y hueso, mujeres que rieron, que lloraron, que sufrieron, que amaron, mujeres que merecen ser recordadas no como lindas, sino como lo que fueron, personas atrapadas en un mundo que no les dio ninguna oportunidad. Cuando el ferrocarril comenzó a cruzar el país de un extremo a otro, el Salvaje Oeste empezó a cambiar para siempre. Llegaban familias enteras desde el este. Llegaban mujeres con vestidos largos. Y models refinados. Llegaban niños que nunca habían visto un revólver. Y con ellos, liga también la idea de que todo aquello que recordaba el Viejo Oeste debía desaparecer. Para las chicas de salón, este cambio significó el principio del fin. De repente, los pueblos donde habían trabajado durante años ya no eran los mismos. Se construyen iglesias, escuelas, bancos. Llegaban periódicos que hablaban de moral y buenas costumbres. Y en ese nuevo orden, ellas no tenían cabida.
Los dugos de los salones comenzaron a ser sus puertas o a mudarse a lugares más apartados. Los clientes ya no eran solo vaqueros y mineros. Ahora había comerciantes respetables que no querían ser vistos entrando a esos lugares. Poco a poco, el mundo que conocen se estaba desmoronando. Y entonces llega el momento más duro. El momento en que muchas de ellas se quedaron sin trabajo. Algunas habían ahorrado algo de dinero durante años, pero la mayoría no tenía nada. Cuando el salón cerraba, se quedaban en la calle sin saber dónde. Sin familia, sin amigos fuera de ese ambiente, sin oficio que pudieran poner en una solicitud de trabajo. Los más jóvenes intentaron mudarse a ciudades más grandes como San Francisco o Chicago. Todavía había lugares donde una mujer podía ganarse la vida de esa manera. Pero esas ciudades eran aún más duras que los pueblos del oeste. Había más competencia, más violencia, más posibilidades de terminar muerta en un colén sin que nadie preguntara nada. Los que ya no eran tan jóvenes lo tuvieron mucho más difícil. Nadie quería contratar una mujer. Me para trabajar en un salón. Los dugos buscaban caras nuevas, cuerpos jóvenes, sonrisas frescas, una mujer con arrugas, con el cansancio marcado en el rostro, no servía para el negocio. Muchas de ellas terminaron haciendo los trabajos más humildes. Lavaban ropa para las familias ricas, cocinaban en fondas baratas, limpiaban establos. Cualquier cosa con tal de no morirse de hambre. Pero incluso esos trabajos eran difíciles de conseguir. Cuando alguien se enteraba de lo que habían sido antes, los despedían sin contemplaciones. Otros intentaron casarse. Buscaban hombres solitarios, viudos. Hombres que necesitaran una mujer que les cuidara la casa y les hiciera compañía. Algunos lo lograron. Encontraron un hombre que los aceptó sin preguntar demasiado sobre su pasado. Pero la mayoría no tuvo esa suerte. Los hombres los usaban un tiempo y luego los abandonaban cuando se aburrían de ellas. Y luego estaban los que nunca pudieron dejar atrás su pasado. Los que bebían demasiado para olvidar. Los que se volvieron adictos al opio que en aquellos años se vendía sin control. Los que enloquecieron de soledad y tristeza. Esas mujeres se los podía vivagando por los calles, hablando solas. Con la ropa sucia y la mirada perdida. La gente las evitaba, los niños se burlaban de ellas, nadie les daba una mano. En los asilos de pobres que empezaban a perse en las ciudades. Muchas de ellas terminaron sus días. En salas llenas de gente desgraciada, pasaban las horas mirando el vacío, esperando la muerte. Algunas vivían ecos así, olvidadas de todos, sin que nadie los visitara. Sin que nadie recordara que alguna vez habían sido jóvenes y hermosas. Y habían bajado unas escaleras con un vestido brillante mientras los hombres los vitoraban. Pero no todas corrieron esa suerte. Algunas lograron reinventarse de formas que nadie imaginaba. Hubo quienes pusieron pequeñas tiendas de comestibles en barrios pobres. Quienes alquilaron habitaciones y vivían de eso. Quienes cogían para otras mujeres y ganaban unos centavos. Vidas pequeñas, vidas humildes, pero vidas dignas al fin. Lo más difícil para ellas era ocultar su pasado. En aquellos años, haber trabajado en un salón era una vergüenza que no se borraba jamás. Si alguien lo descubría, perdían todo. Por eso muchos cambiaban de nombre. Inventaban historias falsas. Por su origen, dicen que eran viudas de guerra o que venían de familias arruinadas. Mention. Para sobrevivir, igual que habían mentido toda su vida. Algunas se hicieron pasar por seguras respetables durante años. Iban a la iglesia. Saludaban a los vecinos, levaban una vida tranquila. Pero siempre vivían con miedo.
Miedo a que alguien del pasado, apareciera y los reconociera. Miedo a que un comentario desafortunado destapara la verdad. Miedo a perderlo todo de nuevo. Y hubo cosas realmente tristes de muchas que habían logrado construir una nueva vida. Y de repente todo se derrumbaba. Un antiguo cliente que legaba al pueblo y los segalaba. Un periódico que publicaba una lista de muchas del Viejo Oeste. Un familiar leono que contaba secretos. Familiares. Y otra vez a la calle, otra vez a empezar de cero, otra vez a esconderse. Los hijos de estas muchas vivieron una realidad muy complicada también. Algunos nunca supieron la verdad sobre sus madres. Crecieron creyendo la historia inventada, la de la viuda pobre, que había lucrado solo para sacarlos adelante. Otros lo descubrieron de adultos y tuvieron que cargar con esa vergüenza toda la vida. Hubo hijos que recusaron a sus madres cuando se enteraron de la verdad, que no quisieron volver a verlas, que los abandonaron igual que la sociedad los había abandonado a ellas. Y hubo hijos que los defendieron, que entendieron que habían hecho lo único que podían hacer para sobrevivir en un mundo que no les daba opciones. En las cartas que algunos escribieron a sus hijos antes de morir, se nota esto. Perdoname si te has dado, escribió una. Nunca quis esto para ti, escribió otra. Solo quería que tuvieras una vida mejor que la mía. Palabras escritas con letra temblorosa, en papeles amarillos que los hijos guardaron como un tesoro. Con el paso de los décadas, el oeste se fue poblando de ciudades modernas. Los viejos salones de madera fueron derribados para construir edificios de ladrillo. Las calles de tierra se pavimentaron. Liga la electricidad, liga el teléfono, liga el siglo XX. Y con él liga también el olvido. Cuando los primeros historiadores empezaron a escribir sobre el Salvaje Oeste, se centraron en los hombres, en los pistoleros famosos, en los sheriffs valientes, en los vaqueros que cruzaban las llanuras. Los muchos aparecen apenas como un detalle pintoresco, como parte del decorado. Nadie pensa en preguntarles que habían sentido, que habían sufrido, que habían sudado. Los pocos diarios y cartas que se conservan de aquellas muchas son tesoros invaluables. En ellos se lee una realidad muy distinta a la de las películas. Una mujer escribía: hoy cumplo 30 años y me siento vieja. Otra: so con mi madre esta noche, lor al despertar. Otra: un cliente me pega anoche, me duele todo el cuerpo. Pequeñas ventanas a una vida de dolor. En esos escritos también hay momentos de alegría. Una mujer que recibe una carta de su hermana. Otra que encuentra un amigo verdadero. Otra que ve por primera vez las montañas nevadas y sequedas sin palabras. Por no todo fue sufrimiento. También hubo momentos de belleza, de paz, de esperanza. Momentos que les recordaban que siguen siendo humanas. Pero esos momentos eran pocos y se pagaban caros. Por cada día bueno había 100 días malos. Por cada cliente amable, 100 brutos. Por cada sonrisa sincera, 1000 fazadas. La balanza siempre se inclinaba hacia el lado oscuro. Y sin embargo, siguen adelante. Esa es quizás la lección más grande que nos digan. Que a pesar de todo, a pesar de la violencia, a pesar de la injusticia, a pesar del olvido, encontraron la forma de seguir viviendo, de levantarse cada día, de enfrentar la noche otra vez. Cuando el sign comenzó a contar historias del oeste, eligió mostrarlas como mujeres felices. Contaban y bailaban en las películas, y los heroes las trataban con respeto. Esa imagen falsa se quedó en la mente de la gente. Hoy, cuando alguien piensa en una chica de salón,
piensa en esas actrices sonrientes. Pero la verdad más, la verdad es que fueron muchas atrapadas, muchas explotadas, muchas olvidadas, muchas que merecen algo mejor que el silencio. Merecen que alguien cuente su historia tal como fue, sin adornos, sin mentiras, sin romantizar su dolor. Por eso es importante recordarlas ahora, no como personajes de película, sino como personas de verdad, con nombres que quizás nunca sabremos, con rostros que solo existen, en fotografías amarillas, con sueños que se elevaron a la tumba. Cuando caminamos hoy por esas ciudades que fueron del oeste, vimos edificios restaurados, museos llenos de objetos antiguos, recreaciones históricas para turistas. Pero en ningún lado hay una placa que diga: aquí vivió y sufrió una mujer, aquí trabajó hasta que rendida, aquí soy con una vida diferente. Esa placa invisible es lo que tenemos que poner nosotros con nuestra memoria, recordando que existieron, recordando que fueron parte de esa historia, recordando que su verdad, por dura que sí, merece cantada, porque el Salvaje Oeste no fue solo cosa de hombres, fue también de ellas, de los que bajaban las escaleras con el vestido brillante y la sonrisa falsa, de los que aguantaban golpes y humillaciones en silencio, de los que se levantaban cada día sin saber si verían el siguiente. Ellas estuvieron allí, ellas vivieron todo eso. Y aunque nadie les haya hecho justicia, aunque el tiempo haya borrado sus nombres, hoy los recordamos, hoy les devolvemos, aunque sea un poco, la dignidad que la vida les nega. Hoy, nos dicen ecos después de que aquellos pueblos de los de Arandisa salvajes, la imagen de los chicas de salón sigue viva en la memoria de la gente. Pero es una imagen falsa, construida por Hollywood y por los novelas baratas. Una imagen que poco tiene que ver con la realidad que ellas vivieron. Cuando una persona común piensa en estas mujeres, se imagina alguien como Miss Kitty, la dua del salón en la serie Gunsmoke. Una mujer fuerte, independiente, respetada por todos, que llevaba su negocio con mano firme y siempre estaba dispuesta a ayudar al hero. O piensa en los coristas de las películas musicales, esos que bailaban alegremente mientras los vaqueros los miraban con admiración. Pero esa imagen es tan falsa como un billet de las. La verdad es que esas mujeres no eran dueñas de nada, ni siquiera de su propio cuerpo. No eran respetadas por nadie, ni siquiera por los clientes que pagaban por su compañía. No bailaban por placer, lo hacían por obligación. Y sus vidas no tenían nada de musical. El cine y la televisión hicieron un gran daño a su memoria, convirtieron su sufrimiento en entretenimiento. Pintaron de colores brillantes lo que fue gris y doloroso. Pusieron música alegre don solo hubo silencio y llanto. Y la gente, al ver esas películas, creo que se había sido realmente. Los libros de historia tampoco ayudaron mucho. Durante décadas, los historiadores ignoraron a estas mujeres, los consideraban un tema menor, indigno de estudio. Preferían escribir sobre los grandes hombres, sobre los batallas, sobre los tratados y los lies. Como si la vida de miles de mujeres no tuviera importancia. Cuando finalmente alguien empieza a interesarse por ellas, ya era demasiado tarde. La mayoría había muerto sin dejar rastro, sin hijos que contaran sus historias, sin cartas que publicar, sin diarios que guardar. Solo quedaban unos pocos documentos, unas pocas fotografías, unos pocos nombres en registros de cementerios olvidados. En esas fotografías se puede ver la verdad. Hay una muy conocida, tomada en un pueblo de Arizona a finales del siglo XIX.
aparecen varias mujeres frente a un salón. Visten ropas llamativas, pero sus rostros no sonríen. Miran a la cámara con una mezcla de cansancio y desafío. Una de ellas tiene el ojo morado. Otra sujeta a un niño pequeño en brazos. No necesitan palabras para contar su historia. Otra fotografía, tomada en Deadwood, muestra a un grupo de mujeres, sentadas en escalera de madera. La más joven tendrá 15 años, la más aparenta 40 pero seguramente es más joven. Todas tienen la mirada perdida, como si ya hubieran visto demasiado. Como si la vida les hubiera enseñado muy pronto que no debían esperar nada bueno. Esos rostros son los que deberíamos recordar, no los de las actrices maculadas, sino los de esas mujeres reales, con arrugas prematuras, con ojos tristes, con manos ásperas de tanto trabajar. Ellas son las verdaderas protagonistas de esta historia. Con el tiempo, algunos nietos y bisnietos de estas mujeres han empezado a buscar sus raíces. Revisan archivos, buscan en registros antiguos. Intentan reconstruir la vida de esas abuelas que siempre fueron un misterio en la familia. Y lo que encuentran no siempre es fácil de aceptar. Una mujer en California descubrió que su bisabuela había trabajado en los salones de Tombstone. Durante años, la familia había creído que era maestra, porque eso dice un viejo documento. Pero investigando más a fondo, encontró su nombre en listas de un salón famoso. Tuvo que asimilar que su bisabuela había vivido una realidad muy distinta a la que contaba la historia familiar. Otra familia en Texas encontró las cartas de una tatarabuela que nunca habían visto. En esas cartas, la mujer hablaba de su vida en el oeste, de los hombres que había conocido, de los amigos que había perdido. Hablaba también de su deseo de que nadie supiera nunca lo que había sido. Por favor, quemen estas cartas cuando yo muera, escribía. Pero alguien no lo hizo. Y gracias a eso hoy podemos conocer su verdad. Estos descendientes tienen sentimientos encontrados. Por un lado, sienten vergüenza de que su familia tenga ese pasado. Por otro, sienten orgullo de que sus antepasados sobrevivieron a algo tan difícil. Y muchos han decidido contar esas historias, pero que no se pierden del todo. En los últimos años, ha seguido un interés nuevo por estas mujeres. Se han escrito libros serios sobre ellas, se han hecho documentales, se han organizado exposiciones en museos. Poco a poco, la verdad va saliendo a la luz. Pero todavía queda mucho por hacer. La mayoría de la gente sigue pensando en el oeste como lo pintan las películas. Sigue creyendo que aquellos tiempos fueron románticos y aventureros. Sigue imaginando a las mujeres como parte del paisaje bonito, no como víctimas de un sistema cruel. Cambiar esa idea no es fácil. Hollywood lleva más de 100 años repitiendo la misma mentira. Y la gente la ha comprado sin pregunta. Pero cada vez más voces se levantan para decir la verdad. Cada vez más personas quieren conocer la historia real, por dura que sea. Las redes sociales han ayudado mucho en esto. En plataformas como YouTube, canales como este cuentan las historias que los libros de texto ignoran. La gente comenta, comparte, se interesa. Poco a poco, la verdad va ganando terreno a la mentira. Y lo más bonito de todo es que, a veces, aparecen historias nuevas. Alguien encuentra en el diván de su abuela un diario olvidado. Alguien descubre en un archivo municipal un documento que nadie había visto. Alguien reconoce su antepasada en una fotografía antigua. Y esa historia, que parece perdida para siempre, vuelve la vida. O si se ha sabido, por ejemplo, de mujeres que lograron escapar y vivir bien. De una que se fue a California y montó un restaurante exitoso.
De otro que se coso con un granjero y tuvo dias hijos. De otro que viajó a Sudamérica y empezó una nueva vida. Pequeñas victorias en medio de tanta tragedia. También se ha sabido de mujeres que ayudaron a otras. Que protegieron a los más jóvenes de los clientes violentos. Que compartieron su comida con los que no tenían nada. Que formaron una red de solidaridad en medio de la explotación. Pequeños actos de bondad que merecen ser recordados. Una historia cuenta que en un salón de Kansas. Las mujeres escondieron a una niña durante meses. La niña era hija de una de ellas, pero el dugo no permitía niños en el local. La tuvieron escondida en un cuarto sin ventanas, tornando para cuidarla. Arriesgándose que los descubrieron. Cuando finalmente pudieron sacarla de allí, la niña tenía 3 años y nunca había visto la luz del sol. Pero estaba viva gracias a ellas. Otra historia habla de una mujer que aprendía a leer y escribir de noche, escondidas. Con la ayuda de una compañera que se sabía. Esa mujer liga a escribir poemas. Pequeños versos que hablaban de libertad y de esperanza. Solo se conserva uno. Que dice más o menos, si pudieras apoyar Valeria Leyos, donde nadie me conozca, donde nadie me hiera. La literatura también ha comenzado a hacer justicia a estas mujeres. Escritores contemporáneos han publicado novelas basadas en hechos reales, donde los protagonistas son ellas. No los pintan como heroínas ni como víctimas perfectas, sino como personas complejas, con luces y sombras, con aciertos y errores. Personas de verdad. Y en esas novelas, los lectores encuentran algo que los libros de historia no les dan: emoción. Pueden tener el miedo de una mujer que espera la llegada de un cliente violento. Pueden tener la alegría de otra que recibe una carta de su hermana lejana. Pueden tener la rabia de otra que ve como el dugo se queda con todo su dinero. La música también ha recordado a estas mujeres. Cantantes de folk y de country han compuesto canciones sobre ellas. Canciones tristes, lentas, que hablan de soledad y de olvido. Canciones que ponen la piel de gallina y que hacen pensar. Una de esas canciones cuenta la historia de una mujer que trabajó 30 años en los salones y al final murió sin un peso. La enterraron en una fosa común, y nadie fue a su entierro. Pero la canción termina diciendo: ahora viven mis versos, ahora viven mi voz. Y eso es lo que importa, porque al final de eso se trata todo esto. De darles una voz a quienes no la tuvieron, de recordar a quienes fueron olvidadas, de hacer justicia, aunque tardía, a quienes nunca recibieron ni una migaja de justicia en vida. Hoy, cuando alguien visita las antiguas ciudades del oeste, puede encontrar pequeños homenajes a estas mujeres. En Tombstone hay una placa que menciona a las bailarinas del salón. En Deadwood hicieron una estatua que representa una mujer con un vestido largo. En Dodge City pusieron un museo con fotografías antiguas. Pero el mayor homenaje está en la memoria de quienes conocen su verdadera historia. En la mente de los que saben que detrás de cada vestido brillante había una mujer de carne y hueso. En el corazón de los que se niegan a aceptar la versión bonita y prefieren la verdad actual. Por eso este video, por eso estas palabras, para que no los olviden, para que sepan que existieron. Para que cuando alguien vuelva a hablar del Salvaje Oeste, recuerde que no solo fue tierra de hombres valientes, sino también de mujeres que lucharon, sufrieron y sobrevivieron en un mundo que los quería invisibles. Ellas fueron las verdaderas olvidadas de la frontera. Pero hoy, aunque por unos minutos, los hemos recordado, les hemos devuelto su nombre, su historia, su dignidad. Y eso, aunque parezca poco, es mucho más de lo que tuvieron en vida.
La próxima vez que ves una película del oeste y aparezca una mujer sonriente bajando las escaleras de un salón, acuérdate de esto. Acuérdate de que la historia real no tiene música alegre ni final feliz. Pero tiene algo más valioso, tiene verdad. Y la verdad, por dura que sea, siempre merece ser cantada.